Good evening, friends. Welcome to EXAM360, Coimbatore. Hope you're all doing good. And it's time to see about today's editorial. So, இன்னைக்கு editorial என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா near and present on the Afghan crisis and India. ஸோ க்ரைசிஸ்னால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இட்ஸ் a known word to us இல்லையா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வேர்ட் தான். நிறைய எடிட்டோரியல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வேர்ட். க்ரைசிஸ் அப்படின்னா ப்ராப்ளம், பிரச்சனை. ஓகே, சர்ச்சை. ஸோ ஆப்கானில் இருக்கிற அந்த இப்போ நடந்துகிட்ருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் இந்தியா அப்படின்றது தான் போட்டிருக்காங்க. நியர் அண்ட் ப்ரெசென்ட். India does not have the luxury of distance from ticking bomb in its neighborhood. So the suicide bombing at Kabul airport, which claimed close to 100 lives, has shattered any residual optimism the world had that the West pulling out forces and handing the country over to the Taliban as part of negotiations in Doha would result in a more peaceful Afghanistan. So we all know இப்போ வந்துட்டு ரீசெண்டாக காபுல் ஏர்போர்ட்டில் ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் நடந்துச்சு. தட் இஸ் a suicidal பாம் பிளாஸ்ட். அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு 100 பேர் கிட்டத்தட்ட இறந்துட்டாங்க. ஹேஸ் ஷேட்டர்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள். ஷேட்டர்ட் அப்படின்னா அப்செட். ஸோ ரொம்ப அப்செட், வெரி அப்செட். த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஷேட்டர்ட் இஸ் வெரி அப்செட். அப்செட் எனி ரெசிடுவல் ஆப்டிமிசம். ரெசிடுவல்னால் என்னென்னா ரிமைனிங். ஸோ மிஞ்சி இருக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ரெசிடுவல். ஸோ மிஞ்சி இருக்கிற ஆப்டிமிசம் வந்து ஒரு நம்பிக்கை, பாசிட்டிவிட்டி. ஓகே, நம்பிக்கை. ஸோ வந்து அந்த மிஞ்சி இருக்கிற நம்பிக்கையும் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The world heard that the West pulling out forces and handling country over to the Taliban would result in a more peaceful Afghanistan. ஸோ என்ன பீஸ்ஃபுல் ஆஃப்கானிஸ்தானாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, பட் ஸ்டில் இப்போ என்ன ரீசெண்டாக காபுல் ஏர்போர்ட்டில் ஒரு பாம் பிளாஸ்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேர் இறந்துருக்கிறது வந்துட்டு it was like affecting the positivity அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Instead, what the complex attack claimed by the Islamic State Khorasan has proven is that no matter what assurances the Taliban's new regime or its benefactors in Pakistan may provide, they are unable or willing to stem the terror threat emanating from the country despite being provided key intelligence inputs about the attack. ஸோ என்னென்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸான அட்டாக் இது பண்ணது யாருன்னா ஐஎஸ். ஸோ இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் கொராசன். ஸோ தட் இஸ் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ல இருந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் நோ மேட்டர் வாட் அஷூரன்சஸ் த தாலிபான் நியூ ரெஜிம். ஸோ த ரெஜிம்னா ஆட்சி. ஸோ தாலிபானுடைய புதிய ஆட்சியில் அவங்க என்ன தான் அஷூரன்ஸ் கொடுத்தாலும் அதை பற்றியெல்லாம் இது இல்லாமல் ஸோ ஐஎஸ்ஐஎஸ் வந்து இந்த அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. தேர் அன்னேபிள் ஆர் அன்வில்லிங் டு ஸ்டெம் த டெரர் த்ரெட். ஸோ என்ன இந்த மாதிரி ஒரு டெரர்னால் தெரியும் நமக்கு, தீவிரவாதம். த்ரெட்னா பயம், அச்சுறுத்தல். ஓகே, த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் த்ரெட். ஸோ இந்த மாதிரி தீவிரவாத அச்சுறுத்தலை வந்துட்டு அவங்க வந்து முழுமையாக போக்குறதா இல்லை. எமானேட்டிங்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது பாருங்கள். ஸோ எமானேட்டிங் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் எமானேட்டிங் இஸ் வெளிப்படுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஸ்ப்ரெட் அவுட். ஓகே, த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் எமானேட்டிங். ஸோ அவங்க கண்ட்ரிலேருந்து வெளிப்படுற தீவிரவாதத்தை வந்து அவங்க இப்போதைக்கு லைக் தே ஆர் அன்வில்லிங் டு எராடிகேட் த டெரரிசம் இன் தியர் கண்ட்ரி. There are also suspicions of some collusion within the Taliban regime, as the Haqqani group that is securing Kabul and the airport periphery is the UN-designated terror entity that has carried out attacks with the ISK in the past. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சஸ்பீஷன்ஸ். தெர் ஆர் ஆல்சோ சம் சஸ்பீஷன்ஸ்னால் சந்தேகம். ஓகே, ஸோ என்ன கொஞ்சம் சந்தேகங்களும் இருக்குது. என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா collusion. ஸோ த சம் ஆஃப் சம் collusion. ஸோ collusion, the meaning of the word collusion is secret cooperation. ஸோ இல்லீகலாக வந்துட்டு ஒரு லைக் சேர்ந்துருக்குற சீக்ரெட் கோஆப்ரேஷன். ஓகே, ஸோ தாலிபான் வந்துட்டு என்னென்னா இல்லீகலாக வந்து சம் கனெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க டெரரிஸ்ட் குரூப்போட as the Haqqani group that is securing Kabul and the airport periphery. ஸோ என்ன இப்போ வந்துட்டு தாலிபான் தான் now they are giving security to Kabul airport. பெரிபெரின்னு இருக்குது பாருங்க, the new word that is periphery. The meaning of the word periphery is limit of an area, ஒரு சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் in Tamil. ஓகே, தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட். ஸோ அந்த ஏர்போர்ட் அண்ட் அந்த சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவுக்கு யார் தான் தாலிபான்ஸ் தான் செக்யூரிட்டி கொடுத்துட்ருக்காங்க. பட் ஸ்டில் இந்த பாம் பிளாஸ்ட் நடந்துருக்கிறதுனால ஸோ தாலிபான் கூட இந்த மாதிரி ஒரு கோஆப்ரேஷனில் சீக்ரெட் கோஆப்ரேஷனில் இந்த பாம் பிளாஸ்ட் நடத்தியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That the US maintains that it continues to coordinate with the Taliban on security should further set the seal on any idea of investigation or operation against the Taliban.
ஸோ டெஃபினெட்லி த யூஎஸ் தே ஆர் கோயிங் டு கோஆர்டினேட். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருந்தாலும் இந்த ஃபியூச்சர் டெஃபினெட்லி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு தாலிபானுக்கு அகேன்ஸ்டாக பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் யூஎஸ், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. As this is an alarming scenario, the government must now acknowledge and prepare for the threats to India. ஸோ இது ஒரு அலார்மிங் செனாரியோ. இட் வாஸ் லைக் அ வார்னிங். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு அலாம் அடிக்கிற மாதிரியான ஒரு செனாரியோ. என்னென்னா, ஸோ த கவர்மெண்ட் மஸ்ட் அக்னாலேஜ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் அக்னாலேஜ் இஸ் அக்செப்ட் த ட்ரூத், ஒத்துக்கிறது. ஓகே, acknowledge and prepare for the threats to India. த்ரெட்ஸ்னால் நம்ம பார்த்தோம் வேர்ட் அச்சுறுத்தல்னு சொன்னோம். ஸோ நம்ம இந்தியாவுக்கு இருக்கிற அச்சுறுத்தலை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அதுக்கு ப்ரிப்பேராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The situation will further enhance India's already hostile continental flags in consonance with threats from Pakistan at the LOC and support to cross-border terrorism as well China's LAC aggressions. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் ஃபர்தர் இன்னும் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுவேன்னு அதிகப்படுத்தும். எதுன்னா, இந்தியாஸ் ஆல்ரெடி ஹாஸ்டைல் கான்டினென்டல் ஃப்ளாக்ஸ். த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஹாஸ்டைல் இஸ் விரோதம் அர்த்தம். ஓகே, த enmity. So already we are having some enmity with Afghanistan. So continental flanks அப்படின்னா, flanksனா edge அப்படின்னு சொல்லுவோம். In consonance with threats from Pakistan, in consonance. So already we are having some threats from Pakistan at the LOC. LOC na line of control, because in the border we are having some problems with Pakistan இல்லையா. ஸோ அது கூட சேர்ந்து என்ன இதுவும் வந்து இந்த சிச்சுவேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் சப்போர்ட் டு கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் ஆஸ் வெல் சைனாஸ். அண்ட் இன்னொரு பக்கம் சைனா கூட we are having some problem with China also. So LACன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது, that is the meaning of line of actual control. ஸோ சைனாவும் இப்போ என்னென்னா நியர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அவங்களும் வந்துட்டு ஒரு அக்ரெசிவான அட்டாக் பண்ணாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்குமே வந்துட்டு இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. New Delhi must also focus on diplomacy to highlight its concerns, beginning with the UN, where India will have a salient role. As the UNSC member and president, India must ensure that the UN's most powerful body does not appear helpless in the face of Taliban's challenge, and must make the red lines clear for the kind of government it must guarantee, including one that recognizes human rights, adopts some form of representation for its people, and distances itself from terror groups. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நியூ டெல்லி, that is our center, should focus on diplomacy like foreign affairs, okay, to highlight its concerns. என்னென்னா, நம்ம கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஃபாரின் அஃபேரில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும். பிகினிங் வித் எதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சொல்கிறாங்கன்னா, யுனைடெட் நேஷன்ஸ். ஓகே, வேர் இந்தியா வில் ஹாவ் அ சாலியன்ட். த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் சாலியன்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, முக்கியத்துவமான அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ யுஎனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்குது ஆஸ் அ யுஎன்எஸ்சி மெம்பர். ஸோ இந்தியா வந்து இஸ் ஆல்சோ அ மெம்பர் ஆஃப் யுஎன்எஸ்சி அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல். ஸோ யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோலில் we are member and president. India must ensure that. ஸோ இந்தியா என்ன என்ஷூர் பண்ணணும், எதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா, that the UN's most powerful body does not appear helpless. என்ன அவங்க தாலிபானுடைய சேலஞ்சஸ்க்கு முன்னாடி எல்லா நாடுகளும், இந்த யூஎன் நாடுகள் எல்லாருமே அவங்க வந்து ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது. they have to be very strong அப்படின்றத இந்தியா ஷுட் என்ஷூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Kind of government, it must guarantee Taliban's challenge and must make the red lines clear for the kind of government it must guarantee. ஸோ என்னென்னா, தாலிபான்ஸ் சேலஞ்ச் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும். அண்ட் மஸ்ட் மேக் த ரெட் லைன்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு பவுண்ட்ரி, இதுதான், இது நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த ரெட் லைன். ஸோ ரெட் லைன்ஸ் கிளியர் ஃபார் த கைண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட். அவங்களுக்கு ரொம்ப அதை கிளியராக இது பண்ணணும். இட் மஸ்ட் கேரண்டி, வேறு என்னெல்லாம் கேரண்டி பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்க்ளூடிங் ஒன் தட் ரெகனைசஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ். என்ன அவங்க வந்துட்டு ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு, மனித நேயத்துக்கு, மனித உரிமைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்படின்றதையும், அடாப்ட் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் இட்ஸ் பீப்புள். அதாவது ஆப்கானில் இருக்கிற மக்களுக்காக வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃபார்ம் வந்து அவங்க அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க, ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்றதையும், அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் டெரர் குரூப்ஸ். என்ன அந்த மாதிரி தீவிரவாத குரூப்ஸ் கிட்டே இருந்து அவங்க வந்து தனியாக இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் அவங்க என்ன பண்ணணும், கேரண்டி பண்ணணும். ஸோ இதுக்காக இந்தியா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் யூஎனில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Chief among these will be the need to ensure that the Haqqani group, including its chief Sirajuddin Haqqani, who is the deputy to Taliban, Chief Haibadullah Akhundzada, is not included in the official power structure. So என்னன்னா,
இதுக்கு மேலே எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு முக்கியமான நீட் இருக்காது என்னென்னா இந்த ஹக்கானி. ஸோ ஹீ இஸ் த சீஃப் சிராஜுதீன் ஹக்கானி, அவரும் சரி ஹைபதுல்லா ஹக்குன் சதாவும் சரி, இவங்க ரெண்டு பேருமே ஆப்கானை வந்து ரூல் பண்ணுற அந்த ஒரு அஃபிஷியல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றதையும் இவங்க இன்ஷூர் பண்ணிக்கணும். The group has been responsible for terror and suicide attacks on Indian consulates and the embassy in particular in 2008 to 9 because இந்த ரெண்டு பேருமே சரி ஹக்கானியும் சரி ஹைபதுல்லாவும் சரி இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு சூசைட் அட்டாக்ஸில் வந்து 2008 to 9 நடந்த, அதுவும் இந்தியன் எம்பசி மேலே நடந்த ஒரு சூசைட் அட்டாக்ல அதில் வந்து அவங்க வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க. As chairman of 1988 Sanctions Committee that list 135 Taliban members as designated terrorists, India must stand firm on any move to ease sanctions on them, including travel, funds access and weaponry. ஸோ என்னென்னா நம்ம 1998 சாங்ஷன் கமிட்டியில் ஒரு 135 தாலிபான் மெம்பர்ஸை நம்ம வந்துட்டு டெரரிஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்தியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு ஈஸியான சாங்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கக்கூடாது. லைக் ட்ராவல்லையும் சரி, அவங்களுக்கான ஃபண்ட்ஸ்லேயும் சரி, இல்லைன்னா அவங்களுக்கான ஆயுதங்களையும் சரி, எதுலேயுமே அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஆக்சஸ் கிடைக்காத மாதிரி இந்தியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The UN General Assembly Accreditation Committee must also decide on whether to allow a future Taliban-led government to occupy Afghanistan seat. So the UNGA, அதாவது UN General Assembly, அவங்க தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, they have to decide in தாலிபான் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் ஆப்கானிஸ்தானுடைய ஒரு கவர்மெண்ட்டை தாலிபான்ஸ் வந்துட்டு லீட் பண்ணலாமா அப்படின்றத ஸோ UNGA வந்து டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Given Prime Minister Narendra Modi's visit to the US later in September, where he is expected to address the UNGA and then the Quad summit, it is important that India's position on the Afghan situation and its impact on Indian security are articulated strongly. So in coming September, so our Prime Minister Modi is going to visit US. So at the time la enna like in the madri and the meeting la, so he has to be very strong to attend everything. லைக் இந்த நம்மளோட சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றத அவர் வந்து அங்கே ஸ்ட்ராங்காக வெளிப்படுத்தணும், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. While briefing MP's External Affairs Minister S. Jaishankar said the government is pursuing wait and watch policy. ஸோ இதை பேசும்போது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஜெய்சங்கர் said the government is pursuing wait and watch policy. ஸோ என்ன நாங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்குறோம், பொறுத்திருந்து பார்க்குறோம், அதுதான் வந்து நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. That assumes the luxury of distance from the ticking bomb in India's neighborhood, which New Delhi does not have. So this is all about today's editorial. Hope it will be very useful for all of you. Thank you. Bye.